from Germany or the pharmaceutical industry, they have strong networks, they have the resources, and they have access to lawmakers, not only in Germany, but also, for example, from a German perspective in Brussels. They can lobby. That's easy for them. They can do it. But what about those ones that don't have a lobby? They don't have the networks, they don't have the resources, and they don't have the access to the legislator. That is something which is frequently missing out in the discussion, talking about social vulnerable groups, for example, minorities, or even the unemployed as a rather, in these days, rather big group in society. These are 2 or 3 not easy to answer questions I would leave for the discussion maybe. Maybe you can pick it up. I would be more than happy to hear some of the answers. For the time being, I wish you a very interesting, very fruitful discussion. I'm happy to have not only stakeholders from Serbia here, but also from the region and even from the European Union. So have a good day. Thanks a lot. Vaša ekscelencija, dame i gospodo, uvaženi gosti, pitanje zašto jedan izdavač jeste suorganizator ovoga skupa je sadržano pre svega u našoj društvenoj pozvanosti da o svim ključnim pitanjima vezanim za pravnu regulativu u Republici Srbiji progovorimo na način kako to jednom izdavaču dolikuje. Ovo je samo jedan od aspekata saradnje službenog glasnika sa GIZ-om i sa drugim međunarodnim organizacijama, i to službeni glasnik čini najvećim izdavačem u regionu, svakako liderom u objavljivanju pravne i ekonomske literature. Vrlo je bitno i nama je vrlo drago što sarađujemo sa GIZ-om i što izdajemo časopis Izazovi evropskih integracija, koji je po mnogo čemu jedinstven, ne samo na prostoru Srbije, nego na prostoru jugoistočne Evrope ili zapadnog Balkana, kako se to danas kaže i bliže definiše. Sve teme sa današnjeg skupa bit će deo 24. novog broja časopisa Izazovi evropskih integracija, i u ime službenog glasnika i svega onoga što službeni glasnik predstavlja u srpskom društvu i srpskom izdavaštvu, ja vam želim srećan i uspešan današnji rad. Hvala. In Brussels we have about 50,000 lobbyists which are very active there. We also have 2,600 institutions or interest groups which are operating on a daily basis in Brussels. And this works reasonably well, I would say, and is part of the reality of today, meaning that Brussels has become the European capital and the European place where legislation is prepared and drafted. So it's very important that this process is well understood and is well regulated. Because obviously people are often pointing to the potential detrimental effect that this interest group can have, or the undue influence that they can have on the legislation process by defending some specific or private interest in that framework. And let's be clear, it happens from time to time. Lobbyist activity is part of the normal functioning of modern governments and modern democracy. For us, transparency is here the key word. We look very much forward to work with State Secretary on the preparation of the upcoming anti-corruption strategy and anti-corruption action plan that the government is preparing, notably in Ministry of Justice and Public Administration. This is a very much welcome process, and it's going to be very important to ensure its rightful implementation and monitoring in the coming years. To help us with that, u našoj zemlji lobiranje je još uvek pojam koji najčešće izaziva negativne asocijacije. Kada se u Srbiji kaže lobiranje, obično se misli na kontroverzan proces koji podrazumeva korupciju. Zapravo, kod nas građani gotovo izjednačavaju pojam korupcije i lobiranja. Na sreću, obrnuto je. Lobiranje je deo prevencije u borbi protiv korupcije i to se mora građanima objasniti. Tačno je da lobiranje podrazumeva određen uticaj na javne organe, na zakonodavnu izvršnu vlast u donošenju odluka. Određene društvene grupe, nosioci ideje, žele svoje ideje da promovišu u društvu.
U tom cilju preduzimaju veliki niz aktivnosti kako bi te svoje ideje realizovali kroz zakone ili druge odluke vladajuće klase. Problem nastaje ako u jednom takvom procesu dođe do zloupotreba. Upravo zato lobiranje mora biti zakonita i pravno regulisana aktivnost. To je razlog što država treba donese zakon o lobiranju kojim će regulisati okvire lobiranja, pravila za lobiste i sankcije za nepoštovanje propisanih pravila. In democratic societies, the public decision making should allow for those a decision influence to state their views before the decision is made. The views of affected individuals or groups should be taken into consideration in the decision making. From that reason, lobbying in itself is a positive thing. However, for many, there will also be a negative connotation to the concept of lobbyism. Due to some of the challenges, characteristics of lobbyism are, for instance, it can give some privileged access to decision makers not available to other affected parties. It can give some the opportunity to present their viewpoints without giving others the opportunity to counter their arguments. And it can favor the economically strong actors. Professional and organized lobbyism is not available to everyone. Money and lobbyism is not controversial in itself. Well-funded and organized lobbyism is not illegal, but if lobbyism is unregulated and non-transparent, it can also open up to outright corruption, as we have seen many examples of. So, enhanced transparency into who is lobbying whom could limit this possibility. Independently of the financial aspects, unregulated lobbyism undermines faith in governmental decision-making processes in the population. It's thus important to strengthen mechanisms regulating it. Korruption wird als große Belastung wahrgenommen. Das Thema liegt der Bevölkerung sehr am Herzen. Nach jüngsten Umfragen wird es sogar als eine der größten Herausforderungen für die aktuelle Politik begriffen. Umfragen zeigen auch, dass die Bevölkerung sehr wohl weiß, was alles unter Korruption zu verstehen ist. Es ist bekannt, dass unregulierte, von Partikularinteressen beherrschte Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse die Demokratie untergräbt, Rechtsuntersicherheiten schaffen kann. Im Ergebnis werden dann Ressourcen verschwendet, Entwicklungspotenziale blockiert, Wettbewerb verzerrt und last not least auch Investoren abgeschreckt. Ich denke, besonders problematisch ist es, wenn private Interessen Gesetze und Regelungen so beeinflussen können, dass sie daraus persönliche Vorteile ziehen. Damit erfasst Korruption dann die Fundamente guter Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit. Sie erfasst Parlamente und Parteiensysteme. The whole idea behind having lobbying rules is to increase transparency and accountability. And there are different users of this register. There will be obviously other interest groups or lobby groups that would try to consult the register to be able to see who's influencing who on which issue. But obviously the main beneficiary of this would be the citizens in general, who will be able to see who is influencing who. If they're not happy with it, they can hold politicians accountable for their actions and not vote for them for the next election. So it's not so much as a means. You have anti-corruption laws in Serbia, from what I understand already, which is an important thing. And with lobbying regulation, you have laws for corruption to prevent corruption. Lobbying legislation is to add transparency as well. And with that transparency, the idea there is that you would decrease corruption. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal freue ich mich sehr, heute an dieser Veranstaltung zum Thema Lobbyismus teilnehmen zu können, weil ich denke, dass die Bereiche Lobbyismus und Korruptionsprävention nicht nur in Ländern, die sich im politischen Transitionsprozess befinden, sondern in allen Ländern eine sehr wesentliche Rolle spielen. Und auch in Deutschland ist es natürlich so, dass diese Themen eigentlich permanent auch öffentlich verfolgt und durch Regulierung weiter erfasst werden.
Also viele Dinge, die ich zur Wahrnehmung von Lobbyismus in Deutschland sagen möchte, sind eigentlich vorhin schon angesprochen worden. In Deutschland wird die Interessenvertretung grundsätzlich auch als sehr positiv wahrgenommen. Herr Falke hatte das eingangs gesagt, Lobbying ist nicht per se was Schlechtes, sondern per se was Gutes, denn Interessenvertretung ist ganz wesentlich in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft und trägt zum Meinungsbildungsprozess bei, führt zu Ergebnissen in politischen Prozessen und findet auch Eingang in Gesetzgebung. Das führt dazu, dass Gesetze erstens breit gesellschaftlich akzeptiert werden und natürlich haben Interessenverbände auch sehr viel Know-how beizusteuern. Also es geht auch wirklich um Übermittlung von fachlicher Kompetenz dabei, denn Ministerien und auch Abgeordnete können natürlich auch nicht in jedem Bereich sich so breit aufstellen, dass es nicht auch wichtig wäre, aus der Zivilgesellschaft einfach fachliche Kompetenz in Gesetzgebungsprozesse einfließen zu lassen. Mislim da isto kao u Srbiji, isto u Sloveniji lobiranje ima negativnu konotaciju, zbog čega je komisija u prošle 2 godine uložila puno napora u to da bi javnosti i politici znači kazala šta je razlika između korupcije i između lobiranja. Znači, korupcija je kriminal, lobiranje nije kriminal ako se napravi skladno s propisima. I u situaciju kakva je u Sloveniji i mislim da isto i u Srbiji, svi si moramo priznati da lobiranje postoji iako nije regulirano. Znači, privatni utjecaji uvijek su ovdje i žele utjecati na ljude koji su na vlasti. Znači, bolje je priznati si ovu situaciju i regulirati jo, ali u situaciju kakva je, na primjer, u Slovenija, veoma je bitno da se težište, fokus nadzora po pitanju lobiranja, da je fokus na javnim funkcionerima i javnim službenicih, jer oni moraju da rade u javnom interesu. Znači, oni moraju biti tisti koji naprave barijeru privatnim interesima kada više nije usmeren u javni interes. Znači, oni moraju balansirati ove utjecaje. Znači, u Sloveniji može se registrirati samo fizička osoba. Pravne osobe ne mogu se registrirati, a registrirati se može svaka osoba koja je punogodišnja i koja želi lobirati, znači, kao komercijalna djelatnost. Znači, da lobira za nekog trećeg. Ako, na primjer, ja želim lobirati za moju kompaniju, onda se mi ne treba lobirati, ali u svakom slučaju funkcioner ili službenik kod kojega sam lobirao mora našoj komisiji poslati izvještaj o lobističkom kontaktu. I registar evidencije ovih izvještaja vodi komisija i nakon kraja svake godine i registrirani lobisti moraju slati izvještaj o svojem radu za preteklu godinu. Zna se ko se može registrirati kao lobista, ali su druge stvari. Ne? U tom registru sad u Sloveniji ima 60 lobista kojih je registriranih. Od toga je aktivnih samo 20. Ali zakonodavstvo nije rešilo onu drugu stvar. Ako mi želimo regulirati lobiranje, da smo transparentni, onda u vezi novca treba regulirati isto i to da može lobista izdati račun na koji se može onda platiti porez. Kod nas to još nismo rešili. Evo, na jednoj stranici lobista možeš dostupiti do državnih organa, a na drugoj strani ne možeš izdati račun. To je jedan problem koji sad imamo u Sloveniji. Drugi problem je da nije bila rešena ova standardna klasifikacija djelatnosti, da lobiranje još nije kao profesija. Kad će se to rešiti, onda će tu biti više transparencija.